Dear viewers, in the video let us solve some more problems on PDE. So first problem வந்து என்னது அப்படின்னா find the PDE of all planes passing through the origin. So இதை நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். நம்ம which PDE has a solution of all planes passing through. அது ஒரு PDE கண்டுபிடிக்கணும். அந்த PDE னுடைய சொல்யூஷன் யாருன்னா all planes passing through the origin. அதுதான் அதனுடைய சொல்யூஷனாக இருக்கும். So எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா சொல்யூஷன். So solution. And we know that the equation of the plane, the general equation of the plane is என்னது அப்படின்னா that is ax plus by plus cz plus d, which is equal to 0. So this is the general equation of the plane. So given that it passes through the origin, okay, given that our planes passes through the origin. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? that is x பதிலா a 0 0 0 வழியா போகும்போது that means what? that is x க்கு பதிலா 0, y க்கு பதிலா 0, z க்கு பதிலா 0 போட்டீங்கன்னா இது ஃபுல்லா 0 ஆயிடும். therefore d equal to 0. so this implies that d must be equal to 0. okay, அப்போ what is the plane அப்படின்னா என்ன equation? that is we are having that ax plus by plus cz which is equal to 0. so this is my first equation. இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா differentiate this one, differentiate one with respect to x. x பொறுத்து நான் differentiate பண்ண போறேன். அப்போ என்ன கிடைக்கும்? this implies that x பொறுத்து differentiate பண்ணும்போது a plus இது 0 ஆயிரும். இந்த இடத்துல c into dz divided by dx, which is must be equal to 0. so what this implies that a plus c times p, which is equal to 0. c times equal to 0. so that implies that a which is equal to cp. okay, a is which is equal to minus c times p. okay, so first we are having this equation. அப்புறம் அதே மாதிரி என்ன பண்ண போறேன்? differentiate 1 with respect to y. y பொறுத்து differentiate பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும்? this implies that இது 0 ஆயிரும், இது மட்டும் கிடைக்கும். அப்போ b plus c times dz divided by dy, which is equal to 0. so that must imply that b plus cq, which is equal to 0. so this implies that b which is equal to minus c times q. இப்போ இதை கொண்டு வந்து 1ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாமா? அப்போ substitute in 1ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது a க்கு பதிலா என்ன பண்ணலாம்? minus cpx minus b க்கு பதிலா minus cqy, okay, plus c times z, which is equal to 0. நல்லா நோட் பண்ணி பாருங்க. இதுல c வந்து 0வா இருக்க முடியாது. c 0 ஆயிட்டுனா x and y will ax plus by equal to 0. that implies that x and y இதுல ஒன்னு வந்து டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் ஆயிடும். x and y are independent அப்படிங்கிறது தப்பாயிடும். ஓகேயா? so c must be always be not equal to 0. c வந்து not equal to 0. c 0 ஆயிட்டுனா x உம் y உம் டிபெண்டன்ட் ஆயிடும். it is not a linearly independent variable. ஓகே, இப்போ இது ரெண்டு டிபெண்டன்ட் ஆயிடும். அதனால c வந்து என்னைக்குமே not equal to 0 ஆகும். அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் அப்படியே கொஞ்சம் அப்படி திருப்பி எழுதிக்கிறேன். ஓகே, that means c times minus c will எடுத்துக்கிட்டுமா? so what we will have, this is ex plus qy plus z minus z which is equal to minus z, which is equal to c. அப்போ இந்த c வந்து not equal to 0 இல்லையா? so that implies that this is equal to 0. that is px plus qy minus z, which is equal to 0. so the record, hence
hence z which is equal to px plus qy is the required solution, is the PDE of all planes passing through the arch. Okay, right. So this is the answer. Okay, now let us go to the second problem. Find all PDEs of spheres whose centers lies on the z-axis. அப்போ solution என்ன அப்படின்னா solution அப்படின்னா so we know that z-axis உள்ள element எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா this is of the form set of all 0, 0, a correct where a belongs to r. So this is a real as a z-axis. அப்போ நான் இதை இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா the equation of the spheres, we know that the equation of the sphere with the center is on z-axis is என்னது அப்படின்னா we'll have that is x minus 0 the whole square plus y minus 0 the whole square plus z minus a the whole square which is equal to some r square. R square is constant. R radius is constant. எல்லா radius நம்ம எடுத்துக்கலாம். Okay, so we are having r இங்க என்னெல்லாம் constant அப்படின்னா இது constant, இதுவும் constant. Okay, so these are all the two constants we need to eliminate. Okay, so that is எப்படி கிடைக்கும் x square plus y square plus z minus a the whole square which is equal to r square. இப்போ differentiate பண்ணலாமா? அப்போ I call this is to be number 1. Okay, அப்போ differentiate 1 with respect to x. x பொறுத்து differentiate பண்ணா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா this is 2x plus 2 times z minus a, okay, z minus a into dou z divided by dou x which must be equal to 0. That is the 2 எல்லாம் cancel பண்ணிடுமா 2 ஃபுல்லா cancel பண்ணிடலாம். அப்போ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா x plus z minus a times p which is equal to 0. இப்போ இதே இதை differentiate with respect to அப்போ இதுல இருந்து சரி இருக்கட்டும். So இப்போ differentiate 1 with respect to y என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா this implies that 2y கரெக்டா இதை differentiate பண்றேன் 2y plus 2 times z minus a into dou z divided by dou y which must be equal to 0. அப்போ இது என்ன பண்ணலாம் this implies that இதே மாதிரி 2 cancel பண்ணலாம் this 2 and this 2 will get cancelled. So y plus z minus a times q which must be equal to 0. அப்போ இதில இருந்து I can write z minus a times p which is equal to minus x. Okay, இது அப்போ என்ன எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா this p can be taken to be divided by p. அப்போ அதே மாதிரி இங்க என்ன எழுதிக்கலாம் this is z minus a which is equal to minus y divided by q. அப்போ இதில இருந்து என்ன பண்ணலாம் I call this is to be 2 and this is my 3. அப்புறம் from 2 and 3 from 2 and 3 we have minus x by p must be equal to z minus a that is equal to minus y by q. Okay, minus y இது ரெண்டு equal. அப்போ இதை அழிச்சு விட்டுருங்க. Okay, so this is not needed. Okay, so this is the equation. இதை மட்டும் அப்படியே கொண்டு வந்து வச்சுப்பா this is the equation. அவ்வளவுதான்.
அப்போ this implies that the minus minus cancel பண்ணிக்கிறேன். அப்போ y sorry p இதுக்கு multiply பண்ணிக்கிறேன். yp which is equal to q times x. Okay, yp which is equal to q times x. Upon this equal the PD is that is this implies that q times x minus y times p which is equal to 0 is the PDE of all spheres whose centers lie in z axis. Okay. So that is the answer. Okay, now let us go up to the third problem. It is find the PDE of all spheres of radius r having their centers at xy plane. அப்போ straight away எழுதிட்டுமா solution. We know that okay, the equation of the plane, the equation of the spheres, the equation of the sphere of radius r having centers at xy plane is எப்படி எழுதலாம்? That is x minus a the whole square plus y minus b the whole square plus z minus 0 the whole square which is equal to r square. So note that this is fixed. Okay, so இப்போ கொடுத்திருக்காங்கன்னா find the equation of all spheres of radius 5 அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இதுதான். அப்போ x minus a the whole square plus y minus b the whole square plus z minus 0 the whole square equal to 5 square. அப்போ இது வந்து என்னன்னா fixed. அப்போ இங்க கான்ஸ்டன்ட்ஸ் யாரெல்லாம் அப்படின்னா இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட், இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, இதைத்தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? எலிமினேட் பண்ண போறோம். ஓகே, அப்போ I call this is to be my first equation. அப்போ differentiate 1 with respect to யாரு x பொறுத்து differentiate பண்றோம். அப்போ என்ன கிடைக்கும்? This implies that 2 times x minus a plus இதை differentiate பண்ணும்போது 0 plus 2 times z into dou z divided by dou x which is equal to 0. r differentiate பண்ணும்போது 0. அப்போ இந்த 2 full cancel பண்ணிக்கலாமா? அப்போ what we will have, this implies that x minus a, okay, plus z times p which is equal to 0. Okay, இப்போ இதே மாதிரி differentiate 1 with respect to y. அப்படி பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும்? This implies that 2 times y minus b plus 2 times z into dou z divided by dou y which is equal to 0. So this implies that இது என்ன எழுதிக்கலாம்? That is y minus b, இந்த 2 cancel பண்ணிக்கிறேன், plus z into q which is equal to 0. அப்போ இந்த equationல இருந்து I may write x minus a which is equal to minus zp. Okay, and this will implies that y minus b which is equal to minus qz. Okay, அப்போ இது ரெண்டையும் கொண்டு வந்து எதில் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறேன்? சப்ஸ்டிட்யூட் in x minus a க்கு பதிலா இந்த minus zp யும் y minus b க்கு பதிலா இந்த minus zq யும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறேன். ஓகே, அப்போ what we will have அப்படின்னா, that is substitute in 1. What we will have அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும்? That is x minus a the whole square na minus z power p the whole square. So this implies that minus zp the whole square plus minus qz the whole square plus z square which is equal to r square. Okay, which is equal to r square. நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க, இந்த r square அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய
constant கிடையாது, இது வந்து fixed constant. Okay, so this implies that z square p square plus z square q square plus z square, which is equal to r square. What is this? The record PDE is this. Okay, so that is z square common எடுத்துக்கிட்டேன். So we'll have this is p square plus q square plus 1, which is equal to r square. So is the equation of the PDE is the PDE of all spheres of radius r having center at xy plane. So this is the third problem. Okay, now let us find the PDE of all planes having equal intercepts on xy axis. அது என்னது அப்படின்னா solution. Okay. அதாவது suppose if you are having this is my x axis, y axis and z axis. அப்போ இது x, இது y, இது z. Okay, so this is my z axis. இப்போ ஒரு plane நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். Okay, so this is a plane. இப்படி ஒரு plane இருக்கு. That means this plane passing through. இது மட்டும் இல்ல, இந்த இடத்துலயும் போய்கிட்டே இருக்கு. Okay, இதுதான் என்னுடைய plane. இதுவும் இது மட்டும் இல்ல, இது வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல மட்டும் நான் எழுதியிருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் அ பிளேன், இது இன்னும் நீளமா போய்கிட்டே இருக்கு. தட் மீன்ஸ் இந்த ஆக்சிஸ் வந்து யாரு அப்படின்னா இதுதான் என்னுடைய ஏ இன்டர்செப்ட், எக்ஸ் இன்டர்செப்ட். இது யாரு அப்படின்னா ஒய், பின்னு வச்சுக்கிறேன். அப்போ இது வந்து யாரு அப்படின்னா சி அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன். அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் திஸ் பிளேன், இந்த பிளேனுடைய ஈக்குவேஷன் வந்து என்னன்னா எக்ஸ் பை ஏ பிளஸ் ஒய் பை பி பிளஸ் இசட் பை சி, which is equal to 1. So this is called to be the equation of this plane. இந்த plane வந்து இந்த முக்கோணம் மட்டும் இல்லப்பா, ஃபுல்லா இருக்கு. இந்த முக்கோணத்துல அதாவது x ஆக்சிஸ்ல எங்க கட் பண்ணது, a ல கட் பண்ணது, y ஆக்சிஸ்ல b ல கட் பண்ணது, z ஆக்சிஸ்ல c ல கட் பண்ணது. அதுதான் சொல்றோம். So this represents the plane whose x intercepts, y intercept and z intercepts are a, b, c respectively. அவ்வளவுதான். இப்போ இந்த இடத்துல என்ன கொடுத்திருக்காங்க, இந்த ப்ராப்ளத்துல என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா it is having equal xy axisல intercepts வந்து equal. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த இடமும் equal, இந்த லென்த்தும் இந்த லென்த். ஓகே, so I'll make it. So இந்த லென்த்தும் equal. அப்போ இது a அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதுவும் a எடுத்துக்கிட்டீங்க. அவ்வளவுதான். சரி, இப்போ எழுதலாமா? இப்போ the equation of the plane of a plane having equal intercepts on x and y axis is எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா this is x by a plus y by a plus z by b, which is equal to 1. அவ்வளவுதாங்க. அப்போ xல இதனுடைய லென்த் a, இதனுடைய லென்த் வந்து என்னது b அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டேன். ஓகே, அவ்வளவுதான். ரெண்டு மோதல் x இன்டர்செப்டும் y இன்டர்செப்டும் ஈக்குவலா இருக்கு. z இன்டர்செப்ட்ஸ் வந்து என்னது b, இந்த இடத்துல நாங்க c ன்னு எடுத்துருக்கேன். இதோட லென்த் வந்து b. அப்ப இந்த லென்த் வந்து என்னது b, a b அப்படி வச்சுக்கிட்டேன். அவ்வளவுதான். இனிமே PDE கண்டுபிடிச்ச வேண்டியதான். அப்போ I call this is to be my 1. This is my 1. அப்போ differentiate 1 with respect to x. அப்போ என்ன கிடைக்கும்? x பொறுத்து differentiate பண்ணும் 1 by a plus இது 0. அப்போ இங்க z, இது கான்ஸ்டன்ட் தானே 1 by b. அப்போ 1 by b into dou z divided by dou x, which is equal to 0. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? So this implies that 1 by a which is equal to minus 1 by b
into either dou z by dou x. I call this is p. Okay, சரி அப்போ அதே மாதிரி differentiate 1 with respect to y. பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும்? This is 1 by a, இது differentiate பண்ணல, இது differentiate பண்ணல, 1 by a plus 1 by b into dou z divided by dou y, which is equal to 0. அப்போ இதில் இருந்து என்ன தெரியுது? This is 1 by a which is equal to minus 1 by b into either dou z by dou x வந்து q. அப்போ from these two, so I call this is to be 2 and this is my 3. அப்போ from 2 and 3, from 2 and 3, what we are having is minus 1 by b times p, which is equal to minus 1 by b times q. Okay, minus 1 by b times q. Okay, அப்போ இதுதான் cancel ஆயிரும். அப்போ the record, so this implies that p equal to q is the PDE of planes having equal x and y intercepts. Okay, so that is a solution.